Yeah, good morning. Yes, good morning. అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయిందా బాబు లాస్ట్ వన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ సో ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ we have already discussed divide and conquer approach. Yesterday we did divide and conquer approach. The applications of divide and conquer also discussed. The applications of divide and conquer also done. Now we will move on to the next unit, that is third unit, I think so. Greedy approach, right? The previously we have, as we discussed, divide and conquer. The method divide and conquer is applicable for a problem where the problem can be divided into subproblems. For example, so this is one of the writing or finding a solution for the given problem. So as per the definition of algorithm, as we discussed yesterday, a algorithm is a, we discussed that a step-by-step process which follows, and if you follow that step-by-step procedure, we'll get one solution to the respective problem. As we are following step-by-step procedure, and we'll get a solution. So that step-by-step procedures are we need to write in a such a way that to accomplish a particular task. And also this writing of an algorithm for finding a solution or writing a solution for any of the problem statement must follow some characteristics or criteria you should follow. So if you want to develop a solution for the problem P, then you have to first ensure that these are the conditions, characteristics you should have. And without those following, there is a solution if it is given that may not be a valid. Those are called as characteristics of algorithm, which is every algorithm or every solution you are proposing, no, for that solution should have at least 0 or 1 input, and at least you should provide one output, and it should be effective in such that every statement must be meaningful, and definiteness, and the statement should be followed, and it should affect something. And also the last one is finiteness. For every solution you are proposing, no, that must be terminate its finite amount of time, and the proposing solution must contain at least you are able to say I have these many number of steps to provide a solution. So for example, the problem P can be solved, and my solution is proposing as 100 steps, 100 instructions, and somebody else proposed that 50 instructions. That number can be the finite amount of steps should be able to terminate. If it is, we cannot say when this algorithm will terminate. We cannot say it is infinite. It may be terminate sometimes within a 50 steps, sometimes it may be 100 steps. No, it is not valid. So such a way we'll write a solution for the given problems. So whenever you try to propose a solution, some problem P are identified as very complex problem. Complex means that you alone it cannot be possible to solve a solution. Then that problem we can say it is a complex problem. Then we can have a provision to divide into subproblems P. So you have to divide that problem. So I said it is there is a problem given to you, and give me the solution. As and when you feel it is very complex problem, then you may need help of your friends. Then you can say that the problem which is no, that can be shared to other people. So you solve this part, you solve this part, I'll solve this part. Then collectively, final solution will be produced as a one single solution. That is divide and conquer. Such a way there is a one procedure exists. But all the problems may not be possible to divide into subproblems, as in the
sorting technique yesterday, quick sort and merge sort will be discussed now. So in this sorting of an n number of elements from the given array, so from n elements it is very difficult to compare with each and element with others. So we have divided into two halves. Again I divide into two halves until the problem or array contain only single element. Such a way it is the elements are sorted. But the problem statement is that find a route, shortest route, find the optimal route or best route from one city to another city, from Kakinada to Hyderabad. Then the question is that tell me the route which is shortest distance from source is Kakinada and destination is so and so Hyderabad. Then there exists n number of routes. So we need to say only one. This is a best route to reach a destination Hyderabad. In that case, it is not possible to divide the problem into sub-problems. So such a problem, this divide and conquer approach is not able to apply. So based on this, you can say for a problem statement, for writing a solution for the given problem statement, we are approaching different methodology. We'll write an algorithm, we'll write a procedure that we follow different approaches. If a problem is of type can be divided, we'll follow this divide and conquer approach. If it is not, the problem which is not possible, then you have to find such a route. Then that is another method for greedy method. And if such some problems still it is not possible with these two methods, we'll follow. And one more approach we have to write an algorithm, dynamic programming. Dynamic programming. Still these three methods does not work out to find a solution for your problem statement, then you follow backtracking. Backtracking is one approach. Still it is also not working. Next method you follow branch and bound. So these are the different methodologies, different techniques, different approaches to provide a solution for the given problem statement. Depends upon the problem statement, we are decided to follow which methodology to before writing an algorithm. I am writing an algorithm based on the problem statement, so I'll choose dynamic programming. That's it. So before going to decide, the problem statement is known. So before going to decide writing a solution, so I would have to know the problem is of which type. Either it is comes under this, comes under this, comes under this. Then, so because of that reason, we should know what are all these five methodologies. Among these, first one is yesterday is over, divide and conquer approach it is over. Now today we are going to discuss about the second approach or second technique, which is greedy method. So greedy method is useful for finding an optimal solution. It is for finding an optimal solution. Optimal solution. What is an optimum value? Optimum ante? Optimal. Huh? Optimal means small. So optimal solution is nothing but it provides a best solution. Provides best solution for the given problem statement. So that's what for same problem these many users will give their own solution. So we can say for one problem there exist n number of solutions. Among n number of solutions, ultimately we will finalize one is the best solution. That best solution can be identified, can be considered based on some criterion you should follow, right? So that based on the criteria, so we have to decide among the set of solutions we will have a final solution. So optimal means best. That best may be a with a minimum value, it produce a maximum result. So optimum solution will produce minimum result or maximum result, minimum value or maximum value. So if your problem is to find, I said no, it is find a route, best route from Kakinada to Hyderabad.
So in this case, obviously, the distance is a factor, no? Because of distance, we are measured, no? So this is a path. There are n number of, you are saying that different routes you said. So among these, route 1 will have an 800 kilometers. Route 2, 760 kilometers. Route 3, 500 kilometers. So among these set of solutions, we will have a considered as a best solution, which is less distance. So it produces with minimum distance. Here we can say, for a problem, optimal solution is minimum value we are finalizing. Then there is a one type of problem. There are set of items in front of you. Let's say 10 items are there. Then we have given a provision that you select among these 10 items, you select only from these 10 items only and keep it into your bag. And each item is defined. If you go with the item 1, the profit of that item is so and so. And also in same time I have defined that if this item also capacity, that is weight of item also defined. Right? Every item you are clearly known that item cost, item waste, weight and also that profit. Then you have a bag. So the rule is that you can take number of items into your bag, but should get a maximum profit. Such a way you have to select. Select should get a maximum profit. Ante mana maximum profit vacchetattu తీసుకుంటాం. So and also that make sure that before placing your item into bag, make sure that capacity of the bag also. Bag can be hold or not. నీ బ్యాగ్ లో తీసుకెళ్ళి పెట్టినావు అనుకో, is it able to carry in your bag? No. If it is no, then definitely we can ignore this item, go with this item. This can be carried in. Such a way you have to follow some criteria. Based on that we'll get, but try to get more profit as compared to this item. Definitely you know that this is the maximum profit, but still it is ignoring because of the constraint has not satisfied that we are unable to carry. The condition is that only in that bag only should carry. బ్యాగ్ లోనే తీసుకోవాలి, నేను నెత్తిమే పెట్టుకోవడం తీసుకొని లేదు. సో ఇది పట్టదు కాబట్టి వదిలేసినాం, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అ మోర్ ప్రాఫిట్. దెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ ఐటమ్. సో హియర్ ద క్రైటీరియా ఇస్ టు ఫాలో అండ్ అల్టిమేట్ రిజల్ట్ we are expecting that maximum profit. So optimal solution such a problems will have a maximum value will be the provided. For such type of problems we cannot be apply divide and conquer approach. So from this I want to say that the second approach, greedy method, we are following for writing algorithm, for writing solution for the given problem statements. If the problem aim is to find optimal solution, the problem statement is to find optimal solution, then directly I'll go with the greedy approach. Right? So keep studying. So I request everyone make a note. Those who are in the class, everyone should write whatever I'm writing here, whatever I'm dictating, everyone should write. If you are not interested, just you can leave from my class. So the greedy method says that for optimal solution. For example, there is an expression or mathematical expression z is equals to 3x plus 4y, where x is between minus 1 less than or equals to plus 1, y is 0 less than or equals to 1. The x value lies between minus 1 to 1, y value lies between 0 to 1, and x comma y are integers only. Consider expression z is equals to 3x plus 4y, where x comma y are integer values and x lies between minus 1 to 1 and y lies between 0 to 1. And find maximum value of z. Find maximum value of z. So in this case I can say
maximum value of z can be identified. So we need to compute z value by substituting x comma y values. So let me know what are the possible x comma y values. X comma y values. What are the x comma y values are there? So when x is minus 1, y may be 0. One possibility, right? So x is still minus 1, y may be a plus 1. X is one, both are positive ones. These are the different combinations of x comma y. We can substitute on that equation. Then simply substitute this value. Then what is the z value? X and y values. 3x plus 4y. 3x plus 4y. 3 into minus 1 plus 4 into 0. So this value is minus 3. Then this value is 3 into minus 1 minus 3 plus 4 into 1. Minus 3 plus 4 plus 1. And z is equals to, both are zeros and 0. And z is equals to, the first term anyway it is 0, second term 4 into 1, 4. And z is equals to, first term is 3, second term 0. And first term, both are 1, 1, 7. So the problem statement is that consider so and so equation, find out the maximum value of z. Then directly we cannot say, so by substituting x comma y of different combinations, we need to compute z value. From this, one solution is an optimal solution. One solution is an optimal solution. Which is an optimal solution here? Z is equals to, what is the best result? Best result. Optimal solution here, the maximum value I need to find. So I can announce that this z is equals to 7 is optimal solution. We'll get z value is the maximum when the x comma y combinations are 1 comma 1 respectively. Right. And for the same question, consider so and so and find the least value of z. Compute least value of z. Then what is the least value of z? 0. 0 is the least value. Then in that case, your final result and best result is this one. The combinations of x comma y values are 0 comma 0. Right. So there are two solutions exist and not two solutions. There are two possibilities to announce a final result. That depends upon the problem. The problem is to identify or compute maximum value. Then I can say z is equals to 7 when x comma y are 1 comma 1. I can say z equals to 0 is the best result when question is that find the minimum value of z. Right? So optimal solution will produce minimum and maximum value. That depends upon your problem statement. Isn't it? So first write down greedy, under greedy statement, write down 2 lines. The greedy method is one of the most straightforward approach. One of the
First x values of minus 1 comma 1. First two followed by zeros and followed by next one. Depend based on that y values I am considering. So first inputs are arranged in some order, then compute z value. Consider this input and compute the z value. Among these, you select the best one, right? So that is the procedure you have to follow. And general algorithm for greedy approach. Note on this example also. Better to note this example for explanation. Consider the expression where x comma y are defined, x comma y defined are this one, and find maximum value of z, and find maximum value of z. So next one, for every approach, like here there are different approaches: divide and conquer, greedy method, dynamic programming, backtracking, branch and bound. For the different applications, we have a general procedure. I said no, general procedure is that whatever the inputs are given, you have to arrange in some order. Later you select one by one and make sure that by selecting or considering that input, whether that solution is feasible or not. That solution is feasible or not. We need a feasible in sense that can able to carry, right? So for that general method, we can say next heading write down control abstraction method, control abstraction method, or we can say general method. In examination point of view, they may ask that explain control abstraction method for greedy approach. Explain control abstraction method for greedy approach, or explain general method of greedy method, or write control abstraction algorithm or procedure. This algorithm follows. For every algorithm, you may aware of that algorithm for writing. First write down algorithm keyword followed by algorithm name. I am going to write an algorithm for greedy approach now. So algorithm name is greedy. Keyword algorithm followed by algorithm name. Keyword is algorithm followed by addition. Means addition of numbers I am going to write algorithm. Algorithm followed by divide and conquer. For divide and conquer approach I am going to write algorithm. Algorithm followed by quicksort. Means this is a quicksort algorithm. Name of the algorithm. Followed by here I am taking an array A with n elements. Right? And here there is an A of 1 colon n defines that A is an array contain n number of elements, n inputs or n elements. So just understand comment line. From this, initially we need to find a solution. The general procedure is that there are n items are there now. You have to select from n, any number of items you can select, but the solution should be feasible. Find a solution. So initially no item have been selected, so my solution is empty. No item have been selected, my solution is empty. Not yet started. There are n items now. From that I want to choose one by one. So for that I will use for loop. For I equals to 1 to n. First item, then second item, third item, one item you do. What we have to do? We have to select
whatever the item you have selected, I can say it is X. So X is equals to select of A means that from an array A, select one item, that item name is X. Right. Then after this, once it is selected, no? So after selection, next time చేయాలి. Every item you try to select 10 items order lo పెట్టినప్పుడు first you select item and keep into your bag. Solution lo that bag lo వేయాలి. But make sure that bag లో వేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? The condition is that whether that item is fit into my bag or not. We need to select. That means that here that solution is feasible or not. So that's what we need to check if feasible of solution comma X. Feasible of solution comma X means that is solution already is there, because for example here we are selecting first item. So generally we can compare that already you have some items in the bag, let assume there may be may not be item. With existing you are selecting one more item. With this existing, whether this X also added, is it still feasible? And already bag lo కొన్ని items ఉన్నాయి, next item వేస్తే కూడా నేను bag carry చేస్తా, is it capable? That's what, is it feasible or not? Feasible of previous solution plus currently you are trying to select an X item, whether it is feasible? Yes. Then we can say solution is equals to solution plus X, means that current solution bag you should update previous items, now add current item also, right? Else don't select that item, return whatever is there in the previous state, same solution you give it, same solution we need to give, right? So in the else block will come to this else block, do nothing, it returns solution. So solution will be written that either it may not be added an item. Note on that one. For loop also here open it braces before this, or if it is else block is no need to write because we are not selecting item, no, don't write anything here, just simply close here for loop here. After this, write down. In greedy approach, there are three important activities. Write down. In greedy method, there are three important activities. There are three important activities. Number one, a selection of solution, from the given input domain, is performed. From the given input domain is performed.
Number 2, the feasibility of the solution is performed. Right on. Second point. The feasibility of the solution. Yes. Yes, right. The second point, write down. Write down second point. The feasibility solution. The feasibility of the solution. The feasibility of the solution is performed. Hey. Write down. The feasibility of the solution is performed. The feasibility of the solution is performed, and then all the feasible solutions, and then all the feasible solutions are obtained. Are obtained. Next, third point. Third point. From the set of feasible solutions, from the set of feasible solutions, from the set of feasible solutions, the particular solution, the particular solution, particular solution that maximizes, particular solution that maximizes or minimizes, maximizes or minimizes the given objective function, maximizes or minimizes the
given objective function is obtained. Given objective function is obtained. Given objective function is obtained. 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 Such a solution is called optimal solution. Such a solution is called optimal solution. Then next write down applications of greedy method. Applications of greedy method. Job sequencing with deadline. Job sequencing with deadline. Number 2, knapsack problem. Number 2, knapsack problem. Number 3, minimum cost spanning tree. Minimum cost spanning tree. Number 4, single source shortest path problem. Single source shortest path problem. I request everyone, please note down. బాబు ఏమైంది నీ పక్కన రెడ్ షర్ట్ ఆయన పక్కన లేదు. 11 o'clock నిద్ర వస్తుందా? So these are the 4 applications of greedy method. Means for such type of problems the greedy can be applicable. Greedy method, greedy approach. So for these problems we'll get a maximum or minimum result, right? So first one keeps adding job sequencing with deadline. Job sequencing with deadline. Listen, the aim of this problem is that job sequencing with deadline. From the name itself we can say there are set of jobs. Job is nothing but a task or a process. మనం program computer system లో a process is going on. Just now processing is processing అని ఒక ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు it is opening something document, processing అని వస్తుంది. So that is called, it is a job which is under execution. A program under execution is a process. So which is not completed, which is already started, still it is running. Job sequencing is nothing but set of programs, set of process, set of tasks. There are different tasks are there. Task 1, task 2, task 3. And each task aim is different. For example, in computer terminology, and one job, user 1 is given that I want to execute my program which I have written in C language, right? You itself in the same system has opened a Windows media player to play some audio, and you itself you have opened a browser to searching for something. There is a processor. The processor only, processor, SSOR, processor has to execute all these tasks. నువ్వేం చెప్పినావు సిస్టమ్కి, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి సో అండ్ సో కావాలి అని అడిగావు. ఇమీడియట్లీ ఇంకొక దాంట్లో వీడియో ప్లేయర్ ఓపెన్ చేసి ప్లే దిస్ సాంగ్ అన్నాం. ఇంకో
దాంట్లో ఓపెన్ చేసేసి రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అన్నావు. ఇవన్నీ ఒకే సిస్టంలో జరగాలి, రైట్? సో ఫస్ట్ ఏది జరగాలి, ఏది పోవాలి. బట్ సి ఇన్ లేటెస్ట్ కంప్యూటర్స్ వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్. అంటే చేసేవాడు, పని చేసేవాడు ఒకడే ఉండి నువ్వు ఒకడికే. సి ఇన్ జనరల్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్, యూ హ్యావ్ అసైన్ డిఫరెంట్ టాస్క్. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్ పారాగ్రాఫ్, నెక్స్ట్ పెయింట్ దిస్ గ్రాఫ్. ఒక డ్రాయింగ్ ఇచ్చాను, పెయింట్ ఇట్ ఇమీడియట్గా. నెక్స్ట్ ఐ గివెన్ వన్ సమ్, రైట్, సాల్వ్ దిస్ సమ్. సో సేమ్ పర్సన్ ఐ గివెన్ 3 tasks and also specified 5 minutes of time. 5 minutes of time lo cheyali. Total 5 minutes we have to finish this one. And we also define first paint, I have given one paint, no, for this coloring 2 minutes, for the solving a problem 3 minutes, for executing a so and so program 4 minutes. ఫర్ ఈ ఒక్కొక్క టాస్క్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క టైం స్లైస్ ఉంది. నీకు టోటల్ 5 minutes ఇచ్చా 3 tasks చేయమని. దెన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఫస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసామనుకో, ట్రై చేసామనుకో, 4 minutes ఓవర్. దెన్ యూ లెఫ్ట్ 1 minute. 1 minuteలో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పెయింట్, కలర్ ద గ్రాఫ్, కలర్ ద పెయింట్, దానికి 2 minutes కావాలి. అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ సాల్వింగ్ ఎ సొల్యూషన్ ఆల్సో 2 minutes. సో ఆ 2 tasks చేయలేవు. అండ్ యూ హ్యావ్ అ టైమ్, లెఫ్ట్ ఓవర్ టైమ్ ఈజ్ 1, వేస్ట్ కదా. అంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఏది ఫస్ట్ ఫాలో అయితే అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ గో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ ఫినిష్ చేయొచ్చు. ఇచ్చిన 3లో ఒకటే చేస్తాను. ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అది స్టార్ట్ చేస్తే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్, యూ ఆర్ ఫాలోడ్ దట్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అండ్ యూ సాల్వ్ విత్ ఇన్ 2 minutes over. You left 3 more minutes. And again 3 minutes you have selected next item. Next task is that for coloring the paint, 2 minutes, 2 tasks been finished. Next try to select third item, third task which is not able to finish, but we need 4 minutes. We left only 1 minute. Then how many tasks we finish? 2. Previously only 1 task. So previously we have only 1 task has been finished. Such a way the sequence of order is an important right. So here the important is that the way you are selecting a sequence of tasks, that sequence we need to find. Here this job sequence, the way, the same way system also. In the system there is only one processor. You are given 3 tasks, no? 3 tasks ఇచ్చిన దాంట్లో ఒకటే పర్ఫామ్ చేయాలి, only one system. But nowadays we have a multi processor systems. Okay, no problem. One processor plays, one processor browsing speeds also. Let assume there is only one processor. If there is only one processor, that processor should execute all these tasks. మీ మీడియా ప్లేయర్ ప్లే చేయాలి, ఇంటర్నెట్ సర్వ్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఒకటే ప్లేయర్ చేయాలంటే దెన్ దట్ మస్ట్ బి ఫాలో ఫస్ట్ ఏజ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ జాబ్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్. దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ విత్ డెడ్ లైన్. విత్ డెడ్ లైన్ సెన్స్ ఐ సెడ్ నో, హియర్ టాస్క్ 1 టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ 4 minutes is enough. Task 2 to color this paint 2 minutes maximum deadline. Task 3 is 2 more minutes. That is deadline of each job, and all over deadline is given that 5 minutes, such that you have to follow which job is first. That sequence you should find. That is the main aim of the job. అర్థమైందా? నీకు ఇచ్చిన 10 tasks లో ఆ 10 tasks execute maximum number of 10 tasks ఇచ్చేసి you do whatever you wish, but I will see who will do maximum number of tasks in 5 minutes. 5 minutes time is common for all, and thus 10 tasks are common for you. But the way executing, which is that is your option. Which job you are going to follow first, that is your choice. That itself shows your talent, that how many jobs will be finished within the 5 minutes of time. Maximum jobs save finish cheyali. That is your test, and your intelligence to show that here
job sequencing with deadline, job sequencing with deadline deals with a set of n jobs. Job ante oka work task, deals with a set of n jobs associated each job with an integer deadline. Each job I, small I, each job with an integer deadline, see, di greater than 0, deadline is more than 0 minutes, 1 minute, 2 minute, like, for understand, greater than 0, and the profit p suffix I, pi greater than or equals to 0. By executing that task, you may or may not be get a profit. Sometimes the profit is 0. కొన్ని పనులు చేస్తే మనకేం రాదు కూడా, కానీ చేయాలి తప్పదు, అంతేనా? చదువుకుంటే ఏదో వస్తుంది అనుకుంటాం, చదువుకోవాలి. ప్రాఫిట్ విల్ బి దేర్, రైట్? సినిమాకి వెళ్తే ఏం రాదు, కానీ వెళ్ళాలి. ప్రాఫిట్ ఈజ్ 0 ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ టు గో. మోస్ట్లీ 0 ప్రాఫిట్, బికాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చే సినిమాలు మనం చూడం కదా. సేమ్ థింగ్. సో సమ్ task will get profit, some may not get profit, even though we should execute that jobs. Profit ochina lekuna jobs ki aithe execute cheyali. That depends upon situation. Next one. For any job I, continuation, for any job I, the profit pi, for any job I, the profit pi is earned if and only if the job is completed by its deadline. To complete a job, one have to process the job on a machine for 1 unit of time. Successfully complete execute aitene profit vastadi. Half of the job is completed, will not get a profit. Task motham ayipothene profit. That is one point. And also that these jobs should be executed by one particular machine. A machine lo execute cheyalante oka undali. In your operating system you can say it is a processor. మనం చెప్పిన టాస్క్ లన్నీ ఓపెన్ ఫైల్, క్లోజ్ ఫైల్, ప్లే యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేయి, ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేయి. Behind there is a processor. According to your clicks, it will be acting as, right? There is one job, the job execute cheyalante oka undali, and aa job execute chese time we can say it is per unit of time anukuntam, not 2 seconds 4 seconds, unit time anukuntam. Next line write down. The job sequence has to satisfy the following conditions. The job sequencing has to follow has to satisfy following conditions. First one, the job should have, first point, the job should have maximum profit. The job should have maximum profit so as to form an optimal solution. The job should have maximum profit so as to form an optimal solution.
Optimal solution. Next point, second point. The job to be included. The job to be included should be completed by. The job to be included is that should be completed by its deadline. Should be completed by its deadline to form a feasible solution. To form a feasible solution. So మనం జాబ్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? జాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ రావాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న జాబ్ విత్ ఇన్ డెడ్ లైన్లో అయిపోవాలి. ఆ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యేటట్టు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఫస్ట్ యూ అలౌ దట్ జాబ్. అది అయిపోయాక నెక్స్ట్ మిగిలిన దాంట్లో మళ్ళీ సేమ్. మిగిలిన దాంట్లో హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ దట్ విత్ ఇన్ యువర్ స్పెసిఫైడ్ టైం. Write down our problem. Now we'll do problem. Again I request everyone should note down. Solve job sequencing problem. ఇంతసేపు చాలా మంది రాలేరు, ఇప్పటికైనా రాయండి. Solve the job sequencing problem where n is equals to 4, n equals to 5, where n is equals to 5, n equals to 5, and profits of items are is equals to 15 కాదు 1,5 sorry 1,5, 20, 15, 10. I would have to remember everyone actually. It is very difficult. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇందాక 10 ఐటమ్ ప్రాఫిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే కష్టం కాబట్టి ఏం చేస్తాం? We need to order wise arrange the items according to the profits. Highest profit, next highest, next decreasing order lo. So first of all, among these 5 jobs, each job is associated with the profit and deadline. This one indicates if you select this first item, this is first item and the profit will get only 1 and time to required to complete this is 1 unit of time. If you go with this the fourth item, the profit is 15 and but time to complete is 1 unit. So you know the profits and ultimate goal is to select maximum profit item. What is the maximum profit item here? If it is 5 known, easily you can identify. But the procedure is that in the solution first what we have to do? Now we need to arrange all the items in decreasing order of their profits.
Once it is decreasing order of their profits, which is ordered assigned, then the profit becomes profits, let's say actually P1, P2, P3, P4. Which is the highest profit? Third item. Let's write P3. Next one. Four, 1, 3, 2, 1. Maximum is 4. So write down here. Since, write down. Since the given, since from the given jobs, since from the given jobs, maximum deadline is 4 units, maximum deadline is 4 units of time, maximum deadline is 4 units of time, then the feasible solution, then the feasible solution set, then the feasible solution set, then the feasible solution set must have less than or equals to 4 jobs. This is the condition that we need to find feasible solution set. Final solution contain sequence of jobs. Problem ఏమేంటి 4 jobs ఉన్నాయి, 4 tasks we need to execute. 4 jobs లో who will execute maximum number of jobs అని చెప్పినాం. And also condition ఏంటి, deadline time is given, profits are given. మీరు number of jobs ఎక్కువ execute చేయాలి, but profit కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. For example, you have done 3 jobs, the profit is only 3 units. And somebody else done only 2 jobs, the maximum profit is 20. Ultimately, profit is more. Ade final solution. Such that, and here solution ఏంటి ఇక్కడ, solution set లో ఏముంటాయి, solution, my solution set we can say, so I have executed J1, J4, J5. These are my jobs. Somebody says that my solution contain J4, J2, J3. Somebody says that J5 and J2 only. So all these are a set of solution. In the solution set, what we have a jobs. We have a jobs. But how many jobs we are allowing? That is decided by the among the set of jobs, maximum deadline is 4. Since the maximum deadline is 4 units, then solution set contain, this solution set contain, it must contain less than or equals to 4 jobs. You are not supposed to execute more than 4 jobs, are not allowed. So you are supposed to execute within that 4 jobs and should get a maximum profit. So this S1 solution set may contain job 1, comma, job 2, job 3, job 4. But what are those jobs? We have to decide. Whether it is 4, 3, 2, 1, whether 1, 2, 3, 4, or 5, 4, 3, 2, 1. So any order we can say. Any of the 4. One except one job among the 5. ఒకటి కాకుండా మిగతా ఏవి చేసినా maximum profit రావాలి. Such a way we need to go. So in this, there is a table you have to draw. After this, note down this table in the solution.
profit. Note down action and profit. So before going to start, see here the maximum deadline is 4 units. So in the solution set, it is not allowing more than 4 jobs. It should be less than or equals to 4. And each job is allowing to execute 1 unit of time. 0 to 1, any one of the job, and 1 to 2, 1 more unit, any job is allowed. 2 to 3, 1 more unit, 3 to 4, 1 more unit. Such that there is an order it is given. We are arranged in the decreasing order here. Decreasing order, no? So first it is third item, third job, next fourth job, fifth job, second job and last first job. Means that if you want to select, go with this 20 is a profit item, that is third item, first you select. Third item you have to first select, that is job selection is 3. Job selection is 3, that 3 means J3. But J3 have been selected, J3 have been selected, the profit is 20 anyway, profit is 20 and deadline is 4 units, 4 units of time. But where this job 3 will be allowed, either 0 to 1 slot, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. To decide that, so given deadline is, if it is deadline is given deadline R, then decide this job slot, there are 4 units of time, means that you are supposed to execute in the first slot, second slot, third slot, fourth slot. Each slot is allowing only one job. That's how many slots we have decided? 4 slots. How it is 4? The maximum deadline is 4, and from that we can conclude that my solution should contain less than or equals to 4 jobs only. If less than or equals to 4 jobs only, each job is allowing only one slot, only 4 slots are enough. If your deadline is 7, then you have a 7 slots, less than or equals to 7 slots. And all these 4 jobs may be executed, may not be executed sometimes. 4 slots ఉన్నాయి. 4 slots. ఇందాక మనకు 5 minutes లో 3 jobs, ఒకటి 2 minutes, ఒకటి 2 minutes, ఒకటి 4 minutes అని. So very intelligent person has started with first 2 units, ఒక job, second 2 minutes, one more job. ఇంకా he has 1 more minute left over. But there are no more job to complete within the 1 minute. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంకా 1 minute left over. అంటే 1 slot మిగిలిపోవచ్చు. So such that 4 slots fill అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. But at most will say that 4 jobs only. 4 కన్నా ఎక్కువ లేదు. J3 select చేసిన first, where it is allowed, either first slot, second, third, fourth slot. That can be decided, that respective job deadline is, assume that if it is R, then decide that slot where R minus 1 comma R position. What is R? J3. Deadline enta? J3 deadline. What is deadline of J3? 4. That is R is equals to 4. Then if it is 4, 4 minus 1 comma 4. That is 3 comma 4. During the slot 3 to 4, the job J3 is going to allow. Then action is at which slot? 3 to 4. Then profit is 20. Right? So note on this table, and beside the table write down one point. Let deadline is R. Deadline of a job is R. Let deadline of a job is R, small r. Then execute that job. Execute that job in the slot. Execute that job in the slot as R minus 1 comma R. In the slot R minus 1 comma R. R. If
if it is r1 minus comma r, if it is free, which is free, slot is free unte, if it is, if slot is free, if slot is free, otherwise select a slot, select a slot as r minus 1 comma r minus 2, r minus 1 comma r minus 2. Else r minus, next adi kuda lekapothe r minus 2 comma r minus 3. And so on. The first job J3 have been selected because maximum profit. Pakkani slot eskondi. Then do this r minus 1 comma r, that is 4 minus 1 comma 4, that is 3 comma 4. This is over. Next enti, select next maximum profit. 20 IP next profit 15. That is job number 4. Job number 4 deadline. Job number 4. So here assigned slot enti first 3 comma 4 already assigned. Now we are going to select fourth job. What is the fourth job deadline? 1. So A slot lo fix cheyali r minus 1 comma r minus 2. Sorry, r minus 1 comma r 0 comma, so it is 1 minus 1 comma, sorry, 1 minus 1 comma 1, 0 comma 1. 0 comma 1 is J4. Next remaining, Meetha finished. After J4 చేయండి ఎవరైనా. నెక్స్ట్ ఏంటి చెప్పండి. అండ్ డూ ఫినిష్ నెక్స్ట్ 2 more items. నెక్స్ట్ సార్ ఇయర్ స్లాట్ ఏంటి ఇక్కడ 0 comma 1. ప్రాఫిట్ ఏంటి? What is the profit? We have already selected J3, that profit already earned. Now J4 also added. Add with this existing profit. నీ బ్యాగ్లో వేసిన అన్ని ఐటమ్స్ ప్రాఫిట్
Hello, hello, check, hello, 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 check, hello, hello, hello. J1 is selected, that J1 is not able to fit into the bag because we already decided that number of jobs must be less than or equals to 4 only. As 1, 2, 3, 4 jobs over. So here we can say, here we'll write here. The slot is 0, comma 1, but which is not free. Which is not free. Which is not free. So unable to select job 1. Unable to select job 1. Then, therefore, the sequence of job execution is, first sequence is this one, 0 to 1 unit, J4, next J2, next J5, next J3. This is a sequence we have to follow to get the maximum profit. 0 to 1 unit lo J4 select cheyi, 1 to unit time lo second unit of time J2, third unit of time J5, last unit of time J3. You have to say this is an answer. బాబు అర్థమైందా? అందరు నోట్ చేశారా? లాస్ట్ బట్ వన్ నోట్ చేసావా? హ్యావ్ యూ నోటెడ్ లాస్ట్ వన్? మీరు బాబు బ్లాక్ షర్ట్ రిలాక్స్, రాసావా? నోటెడ్? క్లియర్డా? దెన్ next problem, note down. Solve the job sequencing with a deadline problem. Solve the job sequencing with deadline problem. Solve the job sequencing with deadline problem. Where n is equals to 4. Where n equals to 4. And profits are P1, P2, P3, P4 is equals to 100, 10, 15, 27. And deadlines are 2, 1, 2, 1. Now tell me the solution and do it now. Everyone, start solution. First step is that arrange the jobs in descending order of their profits. Arrange the solution. First point enti, arrange the jobs in decreasing order of their profits. So highest profit item enti 100, that becomes P1, so that is 100. Next I get 27, that is P4. Next I is 15, that is P3. Next I is 10, that is P2. In the same with respective deadlines, D1 followed by D4 followed by D3 followed by D2. So D1 is 2 units, D4 also 2 units, D3 1,
D. D4 is 1. D3 2 units and D2 1 unit. Now the dot table assigned slot and selected job as job selection, action and profit. Initially empty. Initial job selection empty. Which job? First, which job we are going to select? First job తీసుకోవాలి. Stand up. So first step ఏంటి? Arrange the jobs in a decreasing order of their profits. Now you select the first job. ఏ job తీసుకోవాలి first? ఏది తీసుకోవాలి? తెలియదు. బట్ చాలా రిలాక్స్ అయిపోయినావు, అన్నీ తెలుసు అని. Anyone? What is the next job? First job we need to select. Anyone? Profits అన్ని ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో, అంటే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఇది, నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం, నెక్స్ట్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్. ఫస్ట్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఏది? 100. 100 అంటే దాని నంబర్ ఎంత? P1 అంటే జాబ్ 1. ఫస్ట్ జాబ్ తీసుకోవాలి. యాక్షన్ ఏంటి? సో ఇక్కడ దీనికన్నా ముందు తర్వాత సిన్స్ హౌ మెనీ స్లాట్స్ ఇక్కడ హియర్ వీ షుడ్ రైట్ ద maximum deadline is 2 units. So we should select not more than 2, less than or equals to 2 jobs only allowed. So 0 to 1 1 slot, 1 to 2 1 slot. Yes, job 1 is selected. Where we need to execute either first slot or second slot. That will be decided by r minus 1 comma r. So what is our deadline of job 1? Deadline of job 1 is 2, r equals to 2. Then r minus 1 comma r is 2 minus 1 comma 2. That is 1 comma 2. 1 comma 2 is the slot is for job 1. Action is 1 comma 2. Profit ఏంటి? జాబ్ 1 ప్రాఫిట్ ఎంత? అంటే మనకి ఏం అర్థం కాలే, కూర్చున్నాం అంతే. ఇక్కడ రాసింది చదవాలి కదా. ప్రాఫిట్స్ ఎంత? P1 P2 P3 P4లో P1 ఎంత? What is the next job? కూర్చో. What is the next job? నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ అనేది తర్వాత నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ఎంత? 27. Job number is 4th job. So already fixed 1 comma 2 over allotted. So J4 and J4 where we need to accommodate? J4 deadline enta? J4 deadline అంటే D4 deadline 1 unit. 1 minus 1 comma 1 that is 0 comma 1. 0 comma 1 is 0 comma 1 J4. 0 comma 1. Profit ఏంటి? Previously 100. Now 27. 1 comma 2 over 0 comma 1. Here itself we can stop. By observing this slot itself, there are no more leftover slots and it is not possible to execute next job. ఇక్కడ స్టాప్ చేయొచ్చు. స్లాట్స్ లేవు కదా, నీకు ఇచ్చిన స్లాట్స్ అయిపోయినాయి. సో నెక్స్ట్ జాబ్ చేయలేం. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్. J4 అంటే 27 తర్వాత హైయెస్ట్ 15, దట్ ఈస్ 15 ఈస్ థర్డ్ జాబ్. J3 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. J3 అంటే D3 టైమ్ స్లాట్ ఈస్ 2. 2 minus 1 comma 2 that is 1 comma 2 is a slot which is already occupied. Place చేయలేం. అదర్వైజ్ జస్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ స్టాప్. ఇంకా అవసరం లేదు, ఇది చేసినా కానీ స్టాప్ చేయొచ్చు. 1 comma 2 స్లాట్ ఫ్రీ లేదు. 1 comma 2 స్లాట్ లేకపోతే నెక్స్ట్ అయింది r minus 2 comma r minus 3. r minus 1 అయిపోయింది. 2 minus 2 comma r minus 2 comma r minus 3.
So 2 comma minus 3. So 0 comma minus 1 which is unbounded. ఎక్కడ పోదు అవన్నీ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఆ స్లాట్స్ ఫిల్ అయినాయి అంటే వీ కెన్ స్టాప్ ఇట్. సో జాబ్ సీక్వెన్సింగ్ ఫస్ట్ J4 ఫాలోడ్ బై J1, దట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్. బాబు అర్థమైందా? అర్థమైంది నాన్న? రెడ్ కలర్ షర్ట్ ఆ పక్కన, రెడ్ కలర్ షర్ట్ పక్కన బిలు అని బిలు నువ్వే. అర్థమైందా? క్లియరా? What is the deadline of job 3 in this problem? What is the deadline of job 3? అది తెలీదు అంటే క్వశ్చనే తెలీదు మనకు, కానీ వెనకాల ముందు మాట్లాడాలి. అంత అన్ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు వస్తావు? లాస్ట్ వన్, డెడ్లైన్ ఆఫ్ జాబ్ 3 చెప్పనా? 1 2 3 లాస్ట్ బెంచ్లో స్టాండప్. క్వశ్చన్ చూడు ఒకసారి, క్వశ్చన్ చూడు. రాయలేం కదా మనం, రాసావా? సి డెడ్లైన్ ఆఫ్ జాబ్ 3. ఉందా? చూపి, నేను చెప్తా. నోట్స్ చూపి. సెకండ్ క్వశ్చన్ అప్పుడు రాయలే, ఇప్పుడైనా రాసుకోవాలి. నువ్వు చెప్పు, సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్పు. అదే చూపి, నాకు నోట్స్లో చూపించు. అందుకే ముందు వైద్యంలో కూర్చోమన్నా. మరి ఇక్కడ కూర్చున్నా బయటికి వెళ్ళిపోతే అయిపోద్దిగా. యూ సెకండ్ ప్రాబ్లం, deadline of job 4, deadline of job 4, deadline 127, deadline of job 4. ఈచ్ జాబ్ ఒక డెడ్లైన్ ఉంది. ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చొని మీరు సరదా కబూల్ చెప్పడానిక? అంత ఎందుకు రావాలి? సిడం రాసావా ఏమన్నా? అసలు సొల్యూషన్ ఏది? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ప్రాబ్లం 1, వేర్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? మా సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏది? వేర్ ఈస్ సెకండ్ ప్రాబ్లం? ఐ డిక్టేటెడ్ నో, అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే డిక్టేట్ చేసినాగా. దెన్ చూపి, వాళ్ళు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి రాసినావు? ఎక్కడి వాళ్ళు రాసింది? వేర్ ఈజ్ స్టార్టింగ్? ఇక్కడనా? అక్కడ? ఇక్కడ టుడేస్ క్లాస్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ greedy method. Only half page you have written. Where is the greedy method? General abstraction method. Cyber security. This is rule number 4611. అంత ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఎందుకు మరి? మీరు ఇక్కడ ఏమైంది? ఇంత చిన్న చిన్న రాసినావు? పేపర్స్ అయిపోతాయనా? రఫ్ నోట్స్ నామకే వస్తే కూడా రాసిస్తాం అంతే. నీకు తప్ప ఇంకెవరికి అర్థం కాదు. సో ద జాబ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ J4 followed by J1, isn't it? Then one more problem with the same, where n is equals to 7, where n is equals to 7, profits are
down this question. Note down. And find out the job sequencing by using greedy approach. మీరే చేయాలి solution. First step, start solution. Arrange them in a decreasing order according to their profits and respective deadlines also. And respective deadlines. Then decide how many jobs at most we select. What is the maximum deadline? Maximum deadline 4. So we can select the solution set contain less than or equals to 4 jobs. It may be 4, 3, 2, 1 in an ఉండొచ్చు, but not more than 7 unna we are unable to process more than 4 jobs. So 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Then you decide which job will be executed in the first unit of time, next unit of time, next. చేయండి. We are arranging items with respect to profits only. Profits చూసుకొని ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఉన్నది ఫస్ట్. మేబీ ప్రాఫిట్ ఈజ్ మోర్, డెడ్ లైన్ ఈజ్ స్మాల్, నో ప్రాబ్లం. డెడ్ లైన్స్తో సంబంధం లేదు. అంటే నీకు ఇచ్చిన 10 ఐటమ్స్ రూమ్లో పెట్టి ఒక 4 ఐటమ్స్ తీసుకోపో అని చెప్తే ఫస్ట్ నువ్వు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు? ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఏది వస్తుంది ఈ టేబుల్ తీసుకోవు కదా, ఆ పక్కన స్క్రీన్ ఉంది అది తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తావు. ఎందుకు? మన ఇంటెన్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువ. పక్కన పెన్ ఉంది, ఈ పక్కనే మైక్ ఉంది అనుకో, మైక్ తీసుకొని పోతావు, ప్రాఫిట్ ఎక్కువ. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అది మైక్ తీసుకొని పోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ అయితే మైకే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, అది ఫస్ట్ క్రైటీరియా. తర్వాత నా బ్యాగ్లో పడుతుందా లేదా తర్వాత ఆప్షన్. కాబట్టి ఏంటి, ప్రాఫిట్స్తోనే మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం అన్నీ. వెయిట్స్ వేసుకునేటప్పుడు చూస్తాం, మనం క్యారీ వేసేటప్పుడు ఆ వెయిట్ నేను మోయగలనా లేదా తర్వాత చూస్తాం. సో దాంట్లో ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు దట్ సెంట్రల్ ఏసీ చాలా కాస్ట్లీ కాబట్టి అది తీసుకోవాలి. యాక్చువల్ ప్రాఫిట్లో ఫస్ట్ అదే అరేంజ్ చేసుకుంటా. ఆ సెలెక్ట్ చేసుకుందామని ట్రై చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఐ విల్ డ్రాప్ బికాస్ అనేబుల్ టు డిసేబుల్ దట్. నేను దాన్ని డిస్కనెక్ట్ చేయలేను కాబట్టి వదిలేస్తా. ఆ పక్కనే స్పీకర్ ఉంది, ఈజీ తీసేసుకోవచ్చు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అది. అంటే 2 కండిషన్లు, ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తూ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్యారీ. నువ్వు మోయలేనంత బరువు నీ మీద పెట్టుకొని మోలేవు కదా, నువ్వు టేబుల్ తీసుకొని మోలేవు, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ. అప్పుడు ఇది వదిలేబాయ్, నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ తీసుకున్నామంట. అయిపోయిందా?
What is an order? 7, J6 and J7. First J6 7 కదా నాన్న. Highest profit is 30. 7, 3, 4. Super. 6 ka 7. Select అయిందా 674. ఇక్కడ ఫస్ట్ టేబుల్లో ఫస్ట్ ఏ ఐటమ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ సో J7 first. Then slot action. What is an action here? Which slot? ఇక్కడ ఎవరైనా first J7 is selected because maximum profit. First A slot. J7 deadline ఎంత 2. R minus 1 comma R. 2 minus 1 comma 2. That is 1 comma 2. So 1 comma 2 J7. That is the way we need to decide. ఇప్పటికైనా అర్థమైందా చెప్పండి నెక్స్ట్ ఇంకా 1 comma 2 profit is 30. Here 1 comma 2 already fixed. Next J3 because it is 20. J3 డెడ్లైన్ ఎంత ఇక్కడ ఏ స్లాట్లో 0 1 2 3 3 4 0 చెప్పండి కరెక్టే చేసినావా నోట్స్లో చేయి చేసావా సో J6 నెక్స్ట్ ఐటమ్ J3 deadline is D3. What is D3? D1 D2 D3 4 that is R value. R minus 1 comma R 4 minus 1 comma 4 3 comma 4 ఇంకా అర్థమైంది ఏముంది దట్ ఈస్ 3 comma 4 previous profit 30 current profit 20 50. Next item 1 comma 2 fixed 3 comma 4 also fixed 30 and 20 then 18 is highest profit that is number J4 deadline 3 minus 1 comma 3 2 comma 3 previous 50 plus yes listen 2 minutes 68. Next 1 comma 2 over 3 comma 4 over and also 2 comma 3 also over. After 18 next is this over this one over this one over 6 is highest. 6 means J6 deadline 1 unit 1 minus 1 comma 1 తీసుకోవచ్చా 12:30
So this is 0, 1. 0, 1. 68 plus J6 profit 6. ఎంత 74. Then no need to check next one. We can say here J6 sequence J6, J7, J4, J3. The maximum profit is 74. అట్లీస్ట్ మీకు మీరు చేయకపోతే చేసినప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. Note down this solution. అయిపోయిందా? కొంచెం ఫాస్ట్. అయిపోయిందా? అయిపోయిందా? అయిపోయింది అంటే నెక్స్ట్ పోతా. అయిందా? నువ్వే రేపు అయిందా? అయిపోయిందా? Next application. What is the second application of greedy method? Second application of greedy method. Knapsack problem. Knapsack problem. See here, knapsack is in a bag. Knapsack is a bag. The aim of the previous problem, job sequencing with deadline, aim is that there are set of tasks are there. So each task, it is defined with a profit and maximum deadline, that is maximum time to complete as defined. And you have to select among the set of jobs such that you should get maximum profit and also you should finish that unit of times. So adi aim. Ikkada knapsack lo main intention of the knapsack is nothing but like robbery at your home. The main idea behind this intlo first thief vachinako intention enti ఇంట్లో రాబరీ చేయాలంటే ఈజ్ ఇంటెన్షన్ దట్ ఈ విల్ క్యారీ వన్ బ్యాగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ knapsack.
బ్యాగ్ పట్టుకొని రావాలి, ఇంట్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం వాల్యుబుల్ థింగ్స్ తీసుకొని పోవాలి. దెర్ ఈస్ ఎ వాల్యుబుల్ థింగ్. మీ ఇంట్లో ప్లాస్మా టీవీ ఉంది, 2 lakhs వర్త్ ఆఫ్ సోఫా సెట్ ఉంది. ఆ సోఫా సెట్లో 50 grams గోల్డ్ ఉంది, 5 grams 10 grams ఆఫ్ గోల్డ్ ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏది తీసుకుపోలేనా? వాల్యుబుల్ కాస్ట్ 3 ఉన్నాయి. వెరీ బిగ్ స్క్రీన్ ప్లాస్మా టీవీ కనిపించింది, కాస్ట్లీ సోఫా ఉంది, సోఫా పైన ఒక 10 grams ఆఫ్ గోల్డ్ ఉంది. ఏది తీసుకొని పోవాలి? ఆయన ఇంటెన్షన్ వచ్చిందే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్, కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ తీసుకొని పోవాలి ఇంట్లో నుంచి. అప్పుడు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? గోల్డ్. దానికన్నా వర్త్ కాస్ట్లీ ప్లాస్మా టీవీ ఉంది కదా, 108 inches. 108 inches టీవీ ఇస్ కాస్ట్లీ కదా. ఆఫ్టర్ ఆల్ 10 tulas, 10 grams ఆఫ్ గోల్డ్ ఎంత? Profit maximum intention is to get. He will try to get an item, this plasma TV. But the condition ఏంటంటే he has to escape from small window. Window నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. There is a problem which is unable to carry. And also the problem is that బ్యాగ్లో వేసుకొని పోవాలనుకున్నాడు, బ్యాగ్లో పట్టదు. సోఫా సెట్ తీసుకెళ్దామంటే సోఫా సెట్ మోయలేడు. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది, ఇంకా సోఫా సెట్లో హ్యాపీగా 10 grams ప్యాకెట్లో వేసుకొని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ knapsack ప్రాబ్లం. సో అప్పుడు ఏంటి? సచ్ దట్ దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ టు యువర్ హోమ్. అప్పుడు విల్ సెలెక్ట్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఐటమ్ ఫస్ట్ చూస్ చేసుకుంటాడు. అండ్ వైల్ క్యారీ దట్ ఐటమ్ మేక్ షూర్ దట్ ఈ ఆర్ షీ మే కేపబుల్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఆర్ నాట్, అదొక కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. So the intention story behind the knapsack is that there are set of items are there. There are set of items are there. So item 1, 2, 3, 4 and so on items, and each item profits also defined. Each item profits also defined, and weights of item also defined. Weight. So this will 2 units. Like 2 kgs, this is 4 kgs, this is 1 kg, this is 5 kg. Problem aim is that in front of you there are 4 items. 4 for each item, if you select, will get this much of profit. And to select this item, you are capable to handle 2 kgs of item. If you go with this, that is the weight is 5 kgs. చూసుకో నువ్వు ఎంతసేపు ఎంత ఐటమ్ వెయిట్ క్యారీ చేస్తే అన్ని ఐటమ్స్ తీసుకొని పోవచ్చు. అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కెపాసిటీ. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఏ వన్ బ్యాగ్, దట్ కెపాసిటీ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ 8 kgs. దట్ ఈస్ కాల్డ్ knapsack size. Knapsack size which is defined as capital M is equals to 8. What is M? Bag capacity. నువ్వు తెచ్చుకున్న బ్యాగ్లో 8 kgs 8 kgs వరతే క్యారీ చేయగలవు. బట్ నీ ముందు 4 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి? మనకు ఫ్రీ అండ్ నువ్వు ఏమైనా తీసుకోపో అంటే మన ఆతృత ఏంటంటే 4 తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. తక్కువైతే తక్కువ, ఫ్రీ వచ్చింది, ఒక్కొక్క 1 unit ప్రాఫిట్ వచ్చినా చాలు. బట్ అన్ఫార్చునేట్గా కండిషన్ ఏముంది? బ్యాగ్లో 8 kgs పడతాయి. దెన్ డిసప్పాయింటెడ్. అన్నీ తీసుకోదామంటే కుదరదు. అన్నీ తీసుకోవడం కుదిరినప్పుడు అట్లీస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తే అంత వేసుకొని పోదాం బ్యాగ్లో. సో సచ్ దట్ ఇప్పుడు ఏ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. అప్పుడు నా కండిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదంతా క్లమ్సీ ఉంది, ఐ విల్ మేక్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ ఫస్ట్. ప్రాఫిట్స్ హైయెస్ట్ 1, 11, దట్ ఈస్ ఐటమ్ నంబర్ 4. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ 10, ఐటమ్ నంబర్ 1. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ 5, ఐటమ్ నంబర్ 2. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ 2, ఐటమ్ నంబర్ 3. ఒక సీక్వెన్స్లో పెట్టుకున్నాం. ఇమ్మీడియట్లీ వెయిట్స్ ఆల్సో. P4 వెయిట్ ఎంత? 5 units. P1 వెయిట్ 2 units. P2 4 units. P3 1 units. ఇప్పుడు ఒక సీక్వెన్స్లో పెట్టుకొని ఐ హ్యావ్ ఏ బ్యాగ్. సో ఐ నీడ్ టు కీప్ దిస్ ఐటమ్ విచ్ ఎవర్ యాజ్ ఎ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఐ విల్ కీప్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్. సో ఫస్ట్ maximum profit 11 item here. So I'm trying to select P4
and keep into the bag. What is the capacity of the bag is 8 kgs. Make sure that before placing this item into the bag, once hold it, whether this is fit into the bag or not. Means whether this weight of item 5 units, is it less than or equals to my bag capacity? That is weight of item is P4, that is W4 should be less than or equals to M. కండిషన్ ఏంటి, బ్యాగ్లో వేసుకోవాలంటే బ్యాగ్ కెపాసిటీ కన్నా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటమ్ వెయిట్ తక్కువ ఉండాలి. ఎస్, నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటమ్ 11 యూనిట్స్, నా బ్యాగ్లో 8 యూనిట్స్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. నౌ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. P4 ఓవర్, దిస్ P4 స్టోరీ ఓవర్. ఇంకా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఐటమ్స్, నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ 10, నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ 10 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ P1. ఐఎమ్ ట్రై టు సెలెక్ట్ P1, but make sure that size, that is P1 size is 2 units, that 2 units should be less than or equals to M. What is M now? This 8 minus P4 already 5 units అయిపోయింది. Then it is M is equals to only 3 now. Leftover space in the bag ఇంకా ఎంత పెట్టగలను? Only 3 units ఏ. Initial empty కాబట్టి 8 units ఉండే. Now it is only 3 units are left over. So that is కరెంట్ ఐటమ్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంది 2 kgs. బ్యాగ్లో ఇంకా 3 kgs పడతాయి. నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న నెక్స్ట్ 2 kgs ఈజీలీ ఐ కెన్ క్యారీ. సో P1 కెన్ హోల్డ్ ఇట్. దెన్ దిస్ P1 స్టోరీ ఆల్సో ఓవర్. నౌ బ్యాగ్లో ఎంత మిగిలింది? దిస్ 3 minus 2 units, 3 minus, దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1. ఇంకా బ్యాగ్లో 1 kg ఐటమ్ వేయచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఏంటి? 5 units, దట్ ఈస్ P2 వేయాలి. ఐఎమ్ ట్రై టు ప్లేస్ దిస్ P2 into the bag, but hold it. Hold and check the weight. Weight is 4. Should be less than or equals to M. M is only 1. Is 4 less than or equals to 1? No. Unable to carry. Even though maximum profit 5 ఉంది, but weight చూస్తే 4 units ఉంది, 4 kgs. బ్యాగ్లో ఫిట్ అవ్వదు. Simply disappointed and skip this item. Go for the next one. What is the next profit? 2. Okay, no problem. At least 2 units profit అని వస్తుంది. And also weight of item 1. బ్యాగ్లో మిగిలింది కూడా 1 less than or equals to 1. Yes, true. Yes, it is true. బ్యాగ్లో ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ అయిపోయింది కాబట్టి I can place this P3 into my bag. So after this 1 minus 1 0. Bag is full. ఇంకా ప్లేస్ లేదు. ఇంకా ప్లేస్ ఉంటే మేబీ ట్రై చేసేవాన్ని, రైట్? సో ఇంకా ఐటమ్స్ ఉన్నా ఐఎమ్ అన్ఏబుల్ టు క్యారీ. సో వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్? P4, P1, P3. Then what is my profit? The profit we can say that P1 into the maximum profit will calculate P1 Pi by Xi, where I lies between 1 less than or equals to P1 into X1, P2 into X1, P2 into X3. So this is a general process we have. But here it will not be selected such a way, not from the direct profit. First of all, my greedy method lo emundi, arrange them in a proper order according to the profits. No, it is not in this knapsack problem. We will not arrange only based upon these profits. We will arrange the items in the order of Pi by Wi ratio. ఇలా డైరెక్ట్గా ప్రాఫిట్స్ ఐటమ్ వేసుడు కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ క్యాలిక్యులేట్ Pi by Wi, మీన్స్ P1 by W1, P1 by W1, P2 by W2, P3 by W3, P4 by W4. అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్. లెట్స్ సే P1 by W1. P1 ఎంత? 10. Weight of first item 2, W1. What is this? 5. And P2 by W2, P3 by W4. So this one P2, P3 by W3, P4 by W3. ఈ ఆర్డర్లు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్. దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఏది ఉంటే అది ఆర్డర్. నౌ యూ కన్సిడర్ దీస్ 4 values. According to that you arrange in the highest one first. P4 by W4 20 వచ్చింది. So let's say it is, the first is 5.
next is 2, next is 20, next is 10. Edi P1 by W1, P2 by W2, P3 by W3, P4 by W4. Let's say, assume that here. Then from that you arrange in such a way that first 20, next 10, next 5, next 2. So identi, for example, P3 by W3. P3 by W3 is the highest profit. So select first item P3. First P3 select G. And simply ఇందాక చెప్పిన ఈ ఆర్డర్లో పెట్టుకున్నా. బస్ ఇంతవరకు ఉన్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఫస్ట్ జాబ్స్ ఏదైతే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఉంటుందో అట్లా పోయినాం కదా. ఫర్ బ్లైండ్గా P4 మ్యాక్సిమం ఉంది, P3 నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం, అట్లా కాదు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాలిక్యులేట్ పిఐ బై డబ్ల్యూఐ రేషియో. ఆ రేషియోలో వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉంటుందో దాని ప్రకారం అరేంజ్ చేయండి. అప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్. దెన్ ఫస్ట్ యూ సెలెక్ట్ ఐటమ్ అండ్ ఐటమ్ బ్యాగ్లో వేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ చూసుకో, వెయిట్ చూసుకో, పడుతుందా పట్టదా. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు క్యాలిక్యులేట్ knapsack problem. Right? Write down. Knapsack is a bag. Under this, write down. Knapsack is a bag. Next line. Consider a knapsack. Consider a knapsack whose size is M, capital M. Consider a knapsack whose size is capital M, comma. It contain n items, small n. It contain n items with weights WEIGHT, with weights W1, W2, W3 and so on, Wn respectively. It contain weights of W1, W2, and so on, W3, Wn respectively, and profits P1, P2, P3, P4 and so on, Pn. P1, P2, P1, P2, P3 and so on, P3, and profits are so on. Next, let x1, x2, x3 and so on, xn. Let x1, x suffix 1, x2, x3 and so on, xn be the fractions of items. Be the fractions of items. Next line. Then the aim of the problem is to maximize the aim of the problem is to maximize the profit, that is sigma of pi into xi, where I lies between 1 less than or equals to n. Aim of the problem is to maximize pi by xi such that sigma of wi xi less than or equals to m, where here also I lies between 1 less than or equals to n. Sigma of wi xi less than or equals to m. And x lies between, and x is between 0, 1 as an integer only, is an integer only. X value is an integer only. Next, procedure.
మళ్ళీ మీరు చేయమని గంట ఛార్జింగ్ ఉందా మళ్ళీ గంట క్లాస్ ఉందా